simanyi ssaawa zenina ndowooza ssaawa emu si kyo. Njagala basuubizaawo nti ebyo byonna sisobola bimalayo byonna nabitegese naye ndaba bingi but katuwe akatono ke tunaaba tukutteko tukatwale bulungi. So I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. The first paragraph speaks of God. First things first, I believe in God. Nzikiriza mu Katonda. Ate sinzikiriza nti mu Katonda ina wabula nzikiriza mu Katonda omu. Not many gods. One God. Oluzungu luyina gundi lukozesa egamba the God, not a God, but the God. The ali omu bwati. Not simply a God like a God of rain, like Musoke, or a God of thunder, or a God of fertility, but God owa byonna, Katonda ali omu. When we are saying this, I believe, we are asking ourselves, creed, creed, who is God? And the first answer is, God is the Father. He is the Father. He is the Creator. He is the Merciful. He is etc. etc. Kati tusoke tukwate ku one God. He is one. Nga mumanyi mu Exodus agamba, hear, O Israel, the Lord your God is one Lord, and He alone deserves to be worshipped. Ye yekka ekintu ekirala kyonna ekitali Katonda. You are worshipping something else. These words are very important, that He is one God. Hear us, O Israel. No, but you are part, you are Christian. Hear, O Christian, that there is only one Lord, and that is our God whom you deserve to worship. Only one God. Kati, this affirmation that was made by Moses to all Israelites is to understand okweyawula ku nzikiriza zonna endala bakatonda abalala bonna manya nti gwe ng'omukristu Katonda ali ki? Ali omu. And He is the only one that deserves our undivided attention. Our undivided attention. We are not supposed to divide our attention. By attention I mean reverence and respect to any other God apart from this one. He is the God. He is the God of man, rain, mountains, oceans, and any other phenomena. Jomanyi yali ebaddewo. He is God. He is God to us all, to all things. He is incomprehensible. Tategerekeka naye ate amanyibwa. Y'ow'amaanyi era ayinza byonna. I believe in God the Father Almighty. Kati njagala tugendeko mu Exodus. Mumanyi Exodus eyina story gye yatuwa ya Moses, the burning bush. I want us to go to the burning bush because we are trying to say, who is this God that we believe in? So ekyo kitutwala ku the burning bush, Exodus story. Moses is taking care of his father-in-law's sheep, and all of a sudden he discovers that on the mountain there is a burning bush that is not burning. N'agendawo kati abanga ali kumpi okutuukirira burning bush eyo, eddoboozi ne liva burning bush eyo oba ekisika ekyo n'agamba nti jamu engatto tosembera, jamu engatto zo kubanga ekifo ky'osembedde ky'olinnyeemu kitukuvu. Kati story yonna nga omumanyi wetambula paka bwe yamugamba ng'amugamba ngenda kuzzaayo mu Egypt onunula abantu bange. Ku Moses n'abagamba ntya? What will I tell them? What if they ask me, nti banambuuza nti oyo Katonda gw'otugamba zze okutununula yaani? Nga Katonda amugamba nti you tell them
that the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the name of God, the first name, the Jita, the first and son, the first and son name thing. Nasoka n'abawa the first name nga woyina eriri erya nti Joseph nti Emmanuel n'abasoka n'abawa nti God, the God of Abraham. Kino kitegeeza ki? The God of persons. Katonda ono si wa bifo nga Katonda ali mu Nakayima tuli abagendayo ne musiza Nakayima muti gwa Nakayima oba ne mugenda embaale wano mu Mpigi Katonda alowooza waliyo bakiwanuka ow'entalo. Okay? No, but the God of persons. Wagamba the God of Isaac or the God of Abraham. Agamba this God is interested in people. The ultimate interest is in people. He is for the people. Ngabugamba mu democracy. He is for the people. This kitegeeza nti kubanga edda baina bakatonda kati nga tugamba nti katonda we Babylon. That means the understanding back then was once you go outside the territory of Babylon, that means the God of Babylon, you have left his territory. He does not have jurisdiction outside Babylon. If it is in Uganda, katonda wa Uganda taina jurisdiction mu Kenya. But this one, kati okujja erinnya lino katonda nga yagala bajja nti buli ewantu ewali omuntu nange bwendi. Ate si simple time and space nti abeera Kenya naye wendi, but in this sense in whatever situation a human being is in, I am there also. Nyiza no babu samu katonda ngamba, that's why even Jesus became incarnate to show you that there is no experience man has that I do not have. I am there with you through and through. In your pain, I have also felt it. If it is hunger, I also know hunger. So that is kwegamba eno mu incarnation katonda wafuukira omuntu agezaako kubagirayo ekyo that I am God for the people. Wherever you are, I am there. Naye ate era nga naffe bayinza okukubuuza erinnya n'ogamba I am Emma. Naye omanyi abantu abakulu omugamba Emma ayinza okubuuza Emma ani? It is not enough. Kwegamba you don't have a son name. Kati era ne Moses naye agamba kati bwe banambuuzikira kwegamba the God of our father Abraham, who is that God? Kwegamba tekimala. The first name is not enough. The first name is not enough. But I also want us to understand another thing about a name. Omuntu kastomanye erinnya lye, it gives you an opportunity of invocation or kumuyita a relationship. Oba tokyagamba gundi gwe oba tokyalinga Abagereki abagamba to the unknown God. Bagiteeka okugamba something they do not understand, something that is there. Okay, waliyo katonda ali ago totegerekeka ne tumuteera awo gundi ne tukola ebintu byaffe. No, but this one, once you know a name, there is a relationship. Once God gave Moses a name, kyali kitegeeza nti asobola okubeera invoked, okukoowoolebwa nti ayi Mukama katonda wa Ibrahim. And once you are capable of being invoked, then therefore in a relationship gy'oyina n'oyo akuyita. Erinnya kitegeeza that someone, first of all, it communicates an identity. Who are you? When you say Emmanuel, there are very high chances that you are going to think that I am Christian. It is very difficult to hear Emmanuel and you think of a Muslim, a Buddhist. Hey, Emmanuel is a Buddhist. Why? Because he is Emmanuel. It is very highly that you are going to think that this is a Christian. It is very highly that you are going to think okumanya chichali. Okay, yadde ennaku zino n'ebisolo naye tubituuma amannya g'abantu. Under normal circumstances, omanya nti mbwa, you can never think of a dog as a human being.
it is a dog, once they say mbwa, so you know its nature, nti kisolo kiri awo below the dignity of a human being. Kati ne Katonda mubakuwa erinnya yatuwa okumanya kikyali. First of all, to identify him, the God. Kubanga jukira Abayisirayiri, Katonda w'abajjajja Ibrahim ye yali abatuusizza n'okugenda mu Egypt. So once he is invoking the name of the God of Abraham and Isaac and Jacob, bamanya oli bajjajjaffe bwe baali bagoberera. So it is an identity. When someone gives you a name, he's also making himself accessible to you. Why? Because you can call him. Nti gundi kasozi jangu. Omuntu kutamenti osobola muyita. Ora wo muyita ekisingako if you are very polite ogamba sebo oba nyabo. If you are not, you say gundi gwe. And you know that is not the tone you are to address when you are saying God. Ogamba sebo gundi gwe. Come. No. It can't be like that. That's why you are saying come Holy Spirit. Not come whatever being is up there and come and illuminate us. You see, already there is no connection. You don't know what you are calling. So there is little effect it has on you because you don't know it. But at the same time, the name kugamba kijja omuntu natabeera anonymous, nabeera very known, available, accessible, knowable, at least to a certain extent. Thus, he can be addressed personally. Obuuli awo baganda baffe ba Pentecostals wano batuli abatuufu aka personal God. Personal. Because he is in relationship with you. God is interested to have this relationship with you. He is a personal God. Muyinza okulira ekino muyinterpreta ekitegeeza newe sigenda mu Kereziya kubanga his personal. Nze mu mutima gwange. No. This is simply one attribute that I'm talking about. Ekintu ekimu ku ebyo. He is interested in a relationship with you. Gwe nga gwe. Tubula abakwadde erinnya lyosobole omukowoola gwe nga gwe. He is to be addressed personally. God of your father, of Abraham, Isaac and Jacob. A personal God. And thus faithful since he has promised them things. Kano kategeeza ki? Waabawo erinnya eryo erya Katonda wa Ibrahimu oba Katonda wa bajjajja oba wa kitammwe aba abajjukiza nti mujjukire nti nina endagaano ze nnakola ne bajjajjammwe. So once he's appealing to these names oba waabajjukiza amannya gano aba kwegamba ayongera okubakkaatiriza nti nkyali faithful, nkyassaamu ekitiibwa ku bintu bye nasuubizibwa. Weewaawo babacunya, but I am still faithful to what I am. Remember that I am the God of your fathers who I promised such and such and such that you will increase. Remember, erinnya lino baliwa Isirayiri Falaawo ng'abaana ab'obulenzi ng'abatta. Okutta omwana ow'obulenzi mu Isirayiri kyali kigaana there is no expansion, there is no extension of the generation of Abraham. Kati waabaweera erinnya eryo agamba mujjukire nasuubiza Ibrahimu nti ezzadde lye lijja kuba lingi as many as the stars in the sky. Ate ng'eri babatta. So here is trying to show that no, do not lose hope. I am still faithful to the promise that I made. I am the God of your fathers whom I promised that they will increase. It is very interesting that Moses was in a period when abaana b'obulenzi battibwa. Naye ate era twadde twebulirako wano ku ssanyu n'ennaku za Yosefu ng'abaana ab'obulenzi battibwa e Betelehemu in order to eliminate any possible king to come up, to eliminate any possible extension of the kingdom that actually Herod felt was being threatened. But that one is a by the way. Kakati n'atuwa the son name. Nze gye mpita the son name. Oba erinnya ly'obeera address to the Katonda kati naze nti Kasozi the son name. N'atuwa I am who I am. Oba
I am he who is, oba I am who is. That is the best translation oluzungu ekyasobola okutranslatinga erinnya. Naye erinnya Katonda lye yawa Musa eyali I am Yahweh. Naye tetulina nnyo ddiwulira lwaki Abayisirayiri erinnya eryo baalissa nnyo ekitiibwa nga tebakyasobola na kulyogera. That is how much they respected it. Since actually newe burning bush we yali wali wakitiibwa nnyo ntigamba jamu sapatu zo wano wolinnye wantu watukuvu. Kakati olwo ate erinnya lya Katonda era bo baalisirisa, it became a silent name and it was replaced by a Hebrew or a Jewish word which is Adonai, which is translated into in Greek kyemumanye nnyo Kyrios, oba mwe kyemuyimba wano nga muyimba saasira Kyrie, kitegeeza Lord. Mufo kya erinnya lya Katonda erya Yahweh baateekawo Lord oba Adonai. That is how sacred the name is. Kati ndowooza mutegeera etteeka lyo ligamba tulayiriranga bwereere mu linnya lyani? Mu linnya lya Katonda. That's how sacred Abayudaaya basaamu erinnya eryo. So it was a very blasphemous thing okulayira ng'olimba ate nkuza erinnya eritayogerwako nalwo okwogerwa. Abalaba firimu mujjukira Harry Potter waliwo erinnya ly'otasobola kwogera. To the one whom shall not mention, who was Voldemort. You know who. Wanga yali atiibwa nnyo, but in a negative sense. Naye kakati olwo yali atiibwa nnyo kubanga ye Katonda. Someone too holy, how dare you mention his name? Omwogeranga nga naawe wobeera ewammwe ewaka gye bakuzaala kitaawo togamba kati ng'ewange yagamba nti nampita nti Kasozi negamba wangi musoke kaba kaweddemu kaba kaweddemu kati olwo nekita tusobola mwogera linnya bwoti kati olwo Katonda. It just makes sense. You cannot address your father with his surname. In that same, although mubiraba ku TV wal mulaba abaana, you are copying that culture of familiarity. But if you cannot call your parent by the first name or the surname, and when you are talking to them, then how dare you call the name? Kati ye understanding abayisa gye baali balina Yahweh lyali erinnya lyali abawa. Naye nga litegeeza ki? Nga litegeeza I am who I am oba I am he who is. Kati nekyo nakyo kakitegeeza. Kitegeeza ki? I am who I am. I am he that is always present. Kubanga ali in present first. Present first tense. Present continuous. Yes, present continuous. Continuous tense. I am at a first person singular. I am. Musonyo batwala mu luzungu. Before English. But I am present. Agamba I am the God of Abraham. See, since I was the God of Abraham, but I am. Nekakati jajjawo yafa naye nkyali Katonda we. That means I have always been present. Kati ekyo nakyo kibulino kitegeera. The God that we are believing, he is always present. He is always present for you. A present God for the people. Nti bonna woobeera nti nedda nti ate yalina Katonda nga yalina omuntu mu biseera biri. No. Ne mu biseera bino nkyali Katonda wo. Even when you are prosperous, I was there with you. Even when you are no longer prosperous, I am still with you. That means I am who I am. I am present. Although tuyinza nafuna interpretation endala nti bwe yayongera nnyo okusaba erinnya eryo eryokubiri, I am who I am is like a rejection of giving you a name. Yena gwani nti nze I am who I am. It's like a rejection of a name, but at the same time it is a name. And it is kwegamba omuntu agamba I am who I am. Katonda alinga ataddewo distance
tulina nnyo enjogera kati ate yakutte gyenkolera kuba ntera nnyo gibagamba it is something I got from a sport that I enjoy so much. Normally Katonda we yagamba I am who I am, aye agamba know your role manya wokoba no manya I am who I am, tusagala ojjirire nnyo kati tojja nnyo that kind of attitude. So know your role, just nate nga tatuwadde erinnya I am who I am always present, kugamba kiringange yaliaganya otuwa naye nga atuwadde, which is God is like he is so close to us, so familiar with us, but at the same time he is so far away from us. For him to be so close to you, nolowooza nti omutegedde nnyo oba okoze ensobi. He is so close to us and yet he is still almighty, so incomprehensible, nti akyali munene nnyo. Obanga mu Lwanda bagamba God is great, Allahu Akbar, something like this. He's great, but at the same time in his greatness he is so close to us. I am who I am. Catechism, bino byonna banayibyembagamba, it is a summary of what is in the Catechism. So I don't want to read and then give, so I've summarized it, but you can go back to the article, to the chapter 1, article 1, I believe in one God, paragraph 1. This is all what I'm talking about. God's name, Yahweh, is a name but a mystery, a refusal to give a name, yet a name. Thus, above human understanding, he is near yet far. Yahweh, of course, in natural get the Yahweh is not mentioned because it is called sacred. Yahweh, another name for Catechism, another name for God, is merciful. He is capable of walking among sinners, forgiving their sins. That is a forgiving God, a merciful God. That's why that's another name for God. Kubanga mujjukire abakulu abo Abayisirayiri bayonoona Moses ne yegayirira eri Katonda ku lwabwe n'abasonyiwa. Then he accepted to walk among sinners, to forgive their sins, yet he is still God. Kitegeeza, even when you are very sinful, your sinfulness does not stop him from being close to you. He will still be close to you even when he is God. Another thing to say, that he is near and yet far away. Another name, God is truth. Mujukira act of faith. The last sentence is, kubanga tosobola kwerimba naffe okukola ki okutulimba. And he has revealed these things, his name, who he is. Kati ye tasobola kwerimba ye kyali, ate naffe tasobola kubeera malicious okutulimba. Buli kyatugamba kyekyo ekituufu ekimukwatako. That is paragraph 1. I believe in one God. Paragraph 2. I believe in one God, the Father. The Father. Wano tuyingira ekyamagero ekya Trinita omutuukirivu. Kati enjigiriza ya Trinita omutuukirivu ejja kusinziira ku budde bunnaaba nfunye oluvannyuma kubanga yongaziko. Naye tujja kufuna, these are the highlights that you are supposed to get. The Trinity doctrine. The Christian faith rests on this Trinity, on the Trinity doctrine. Okukkiriza kwaffe kwonna ku by'amazima byonna Eklezia byayigiriza, kino kye kisinga obukulu era Eklezia kwonna kwesinzidde. Enzikiriza ya Trinita, tuyina Paatiri, tuyina Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Jjukira twagambye nti Katonda ali ki? Katonda ali omu, naye mulimu ba persona baki? Basatu. Nalikuwa emyezi emabega ne twogera ku Trinity ono, ne tugamba ba persona tetwagala tulowooze person ng'ekigambo person bwe kiri omukyogera mu Luzungu. This is a transliteration, oba nga transliteration nkozesa ekigambo ki nga Musinyampuuga
we are translating oba yali akyusa misaali n'alekayo ekigambo kya patiri n'atateekawo kitaffe kitwandiise transliteration nekisigalayo nga bwe kiri tuba tugamba mu linnya lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo si mu linnya lya kitaffe sigamba nti mu linnya lya kitaffe kikyamu naye yakisigazaayo nga bwe kiri naye ne kino kwegamba abapersona kigambo kyava mu Lugereki ekitegeeza kya Lulatini naye nga origini yakyo eva mu Lugereki etegeeza character, if it is acting a character gyotwala gambe mbadde ngenda kwogera akazanyo akakadde nnyo abamusubira nti mwali mulabyeko ku kazanyo ka kigenyaagenya siri mukulu nzeka kama unagamba nti kigenyaagenya omukulu bayese enkoboge mwami sengo nga ye Sergeant Mpima or something like that. So Sergeant Mpima I even don't know achika kukekaza kubyo kwena byenda byakukekaza. Sergeant Mpima is the character mwami senkubuge gye yayambala. Okay, kati bakozesa stage language eyo ndi Katonda ali omu naye ne bakizaako kukozesa nti which lulimi kiri tusobola okukozesa olulinga ng'oluli okumpi nekye twogerako nga Katonda bakozesa ekyo ekigambo. So persona tugamba the three characters, but strictly speaking if you overuse it you're already heretical. Naye kyekimu ku bintu bye tusobola okweyambisa okunnyonnyola abapersona abasatu. Kati kankole bwe nti kimbuzeeko kye mbadde ngenda okwogera ekyo kigenzi katugende nekya patiri katusigale ku patiri. Akati bwe tugamba patiri we are not meaning gender here. It's not simply masculinity. It's more of a filial and begetting relationship. Twogera ku buzadde. Twogera ku buzadde. Obuzadde in relationship ku oyo mutabani we. Mugamba nzikiza mu Katonda patiri omuza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi n'Yesu Kristo omwana we mu yekka Mukama waffe kiraba.